తీస్తున్నాం మనం ఓకేనా కదా. I request Kumari Ashita to present the sampling to the head of the department. I now invite Dr. Suryakanti to place our patient with the prayers of. Second thing, you got to work hard. You remember that you have to create value for yourself. But in the case of if you don't party hard, what do you do? At the end of the day, the achievements are perfect. How you live, how you love, and how you let go of things that are not meant for you. ఈ మూడు సూత్రాలు మీరు ఫాలో అయితే, నేను లేక ఫాలో అయితే, మీరు గురించి ఫాలో ఓకేనా. అండ్ ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చినా హ్యూమన్ టచ్ వచ్చుకోవాలి, హ్యూమినిటీ వచ్చుకోవాలి, ఎంపతి వచ్చుకోవాలి, అండ్ పేషెన్స్ వచ్చుకోవాలి. ఈ మూడు హ్యూమినిటీ అంటే తెలుగులో అయితే ఒదిగొండలో ఓటు అవుతారు. ఈ మూడు ఓంకారాలే మనకి శ్రీకారం. అర్థమైందా? దట్ ఇస్ హ్యూమినిటీ, ఎంపతి, పేషెన్స్, దట్ ఇస్ ఆల్రెడీ కేసెస్ దట్ ఇస్ and I request Kumari Lalita to present the sampling to sir. I would now like to introduce you to Dr. Managing Director of GS Hospital, whose leadership has transformed the hospital.
candid note from my end for Madam. This 14 years ago this day, she was the chief guest for my undergraduate graduation. I still remember to this day the candid and the oration skills Madam had and the impact it had on our, especially our beloved Member of Parliament, Mr. Garu, and our MLA, Parliament Garu, our Brother Chairman, Vikram Chaudhary Garu, and my principal, and Sandeep, and Garu, and Sophane, and also Dr. Roger and Divya, and my students and the parents of this great ceremony, the lifetime won't forget about the graduation ceremony. Always a photo will remember you, what your integrity and what you have to do, what is like that. That's why these all moments are most important in lifetime. Yesterday, I addressed about in Veluvinu and Sishi Veluvinu College. About almost around 200 students are the seats in MSc for the Andhra Pradesh and some part of Jipimar and some part of other part of Mr. Chaudhary Garu, the chairman of Rajahmundry Urban Development Authority, RUDA, is an esteemed guest of honor for the 7th graduation day ceremony at GSS Dental College, Rajahmundry. He graduated grade 10 from Lawrence School in 1991, completed his studies at Nalanda Residential Junior College in 1993, completed his Masters from BRITS Pilani in Management in 1997, and Masters of Science in 1999. His implemented policies include adoption of renewable energy solutions like Surya Ghar program, which encourages residents and businessmen to install solar panels, widening and modernizing roads and developing dedicated cycling and pedestrian pathways, and strengthening public transportation system. He even developed low-cost housing projects for economically weaker sections. He encouraged tree plantation drive to improve urban green cover, designing parks and recreational areas that enhance community well-being and promote the rainwater harvesting system and efficient waste management practices. Under his leadership, he initiated campaigns for better sanitation, focusing on sewage treatment plant, segregation and recycling of waste. Inspired by Vision 2047, Chaudhary Garu is willing to work towards integrating all aspects of urban development like urban mobility hubs that connect various modes of transport seamlessly. Madam Purveshwar Garu, who is Member of Parliament and also Chairperson of the Steering Committee of Commonwealth Parliamentarians. Next, Central Minister. Good morning, everyone. Serious person. Most honored and revered Queen of the Society of Paris and the well-deserved graduates who remember this day for times to come, and the colleagues. I wholeheartedly congratulate all of you for becoming independent dental specialists. And I wish you all the good luck. I think this is a very big day, so welcome to the graduates, parents, and the most honorary dignitaries. Shri Purveshwar Garu, and Rural Chairman, MLA Garu, and most importantly, our Chairman Sir. చేసిన పెద్దల నుండి సుడిగాలిలా పర్యటిస్తూ పార్టీ పటిష్టతకు కృషి చేసి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా తట్టుకుని నిలబడ్డారు. కూటమి పొత్తులో భాగంగా రాజనగరం సీటును జనసేనకు కేటాయించడంతో తొలి దఫా సీట్ల ప్రకటనలో సీటు దక్కించుకున్న బలరామకృష్ణ గారు విజయ కేతనాన్ని ఎత్తువేశారు. తొలిసారి ఎమ్మెల్యే గారు ఎన్నికై తన సత్తా చాటారు.
వేదికలో నిలిచినటువంటి డైనమిక్ లీడర్, ఈ రాష్ట్రానికి బీజేపీ పార్టీ తరఫున దిశానిర్దేశిస్తున్నటువంటి మన రాజమండ్రి పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఆంధ్రులందరూ ఆరాధించే మన అన్న స్వర్గీయ నందమూరి ఈ జిఎస్ఎల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నేను 99లో నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న కాంట్రాక్టర్గా ఈ యొక్క స్వతంత్ర హాస్పిటల్లో నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు శ్రీ డెల్లి భాస్కర్ గారు నాకు అవకాశం కల్పించాడు. ఆ రోజున వారికి కల్పించినటువంటి అవకాశం దశల వారీగా ఎదిగి నేడు శాసనసభగా. First, I would like to congratulate you all, the new class of graduation 2024 from the prestigious institutions like GSL institutions. You all should be very much proud and honored that you have graduated from an international Party. She was born on April 22, 1959 in Chennai. She is the second daughter of N.T. Ramaragaru and Basadharika Garu, a legendary actor and former Chief Minister of Andhra Pradesh. She is called with the nickname Chinnamma in her home, and we proudly call her as Peddamma. She has a Bachelor of Arts from the South Indian Educational Trust and Women College, Chennai in Literature in 1979, followed by a Diploma in Gemology at the Gemological Institute of India in 1996. She was married to Dr. Venkateswara Garu on 19th May 1979. They were blessed with 2 children by names, Nivedita and Hitesh Chachudu. Her political legacy started in 2004 when she got elected as a member in the 14th Lok Sabha. On 29 January 2006, she, as a Union Minister of Human Resource Development, symbolized dedication to bridging public grievance with justice and advancing education. She got re-elected to the 50th Lok Sabha in 2009, reaffirming her commitment to public service. On 20th October 2012, she became a Union Minister of State for Commerce and Industry, driving trade and growth. In June 2024, Purandeshwari Garu was elected to the Lok Sabha, marking a new chapter of leadership. On 4th July 2024, she became a member of the House Committee, enhancing her role in governance. On 26th September 2024, she joined the Committee on Children Education, Women, Youth and Sports, strengthening her commitment to social welfare. She is currently GSL చైర్మన్ పెద్దలు గండి భాస్కరరావు గారికి, స్థానిక శాసనసభ సభ్యులు సోదరులు వద్దు బలరామకృష్ణ గారికి, రుడా చైర్మన్ సోదరులు బొడ్డు చౌదరి గారికి, GSL ప్రిన్సిపల్ సునీల్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి, సోదరిమణులకి, ఉపాధ్యాయులకి, ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బందులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, స్టూడెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి శుభాశీస్సులు, శుభాభినందనలు మీ అందరికీ కూడా నేను అందిస్తున్నాను. అసహనం కనపడుతుంది. మమ్మల్ని గ్రాడ్యుయేషన్ అని చెప్పి పిలిచారు, కానీ 1.5-2 గంటల నుండి వేదిక మీద నుండి స్పీచ్ మాత్రమే వినపడుతుంది. ఒకంత అటు నుండి ఇటు కదలడం, ఆవలింతలు ఇవన్నీ కూడా పైనుండి చూస్తున్నాం. కనుక మీరు ఇంకా సందేశానికి రెడీగా ఉన్నారు అని చెప్పి నేనైతే భావించలేదు. సాధారణంగా గ్రాడ్యుయేషన్ కాకముందు ఈ టాసిల్ ఏదైతే ఉంటుందో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం తీసి రైట్ సైడ్కి పెట్టుకుంటాం. అంటే ఇవాళ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పి మనకి తెలియజేస్తున్నటువంటి సందేశం. కనుక ఎప్పుడెప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి టాసిల్ని రైట్ సైడ్కి వేసుకుందామా, ఎప్పుడెప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి టోపీని ఎగరవేద్దామా అని చెప్పి చూస్తున్నటువంటి సందర్భంలో
ఎక్కువ సందేశం ఇవ్వడం సమంజసం కాదు అని చెప్పి నేనైతే గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నటువంటి విషయం. అయితే వేదిక మీద కూర్చున్నప్పుడు నాకు కూడా భిన్న భిన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్, అనుభవాలు కంటే అనుభూతులు అని చెప్పి అంటూ సమంజసంగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. ప్రిన్సిపల్ గారు సునీల్ సార్ గారు నన్ను పరిచయం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో 5 అడుగులు 2 అంగళాలు ఉన్నటువంటి నా హైట్ ఒకేసారి 5 అడుగుల 6 అంగళాలు పెరిగిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ తర్వాత చైర్మన్ గారు అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది అని చెప్తున్నటువంటి సందర్భంలో అయ్యో నేను అసలు ఏం మాట్లాడాలో కూడా తయారు కాలేదు, ఇక్కడ నుండి పారిపోదామా అని అనిపించింది. ఆ తర్వాత బలరామకృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ ఎవరు పదవులైనా మారచ్చు కానీ డాక్టర్ రిమైన్స్ అ డాక్టర్ అని ఏదైతే అన్నారో ఒక్కసారి నాకు గుర్తుకొచ్చింది. డాక్టర్ అని చెప్పి పెళ్ళాడాను కానీ ఆయన రాజకీయవేత్త అయిపోయారు, బహుశా బతులు గారికి ఫిక్స్ చేయాలేమో అనుకున్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ చాలా సంతోషం. ఇవాళ I stand before a beautiful generation. Whenever I see the wonderful faces in front of us, it gives us the confidence that India is in safe hands. India is in the hands of a bright generation who is going to take our country to great, great heights. బహుశా ఒకనొక సందర్భంలో డెంటిస్ట్ అంటే ఒకంత తక్కువ అభిప్రాయం ఉండేది. సాధారణంగా అప్పట్లో మా చిన్నతనంలో ఏంటంటే ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఒక కార్డియాలజిస్ట్ అనేటప్పటికీ అమ్మో వీళ్ళ అని చెప్పి అనుకునేటువంటి స్థాయి ఉండేది. అయితే జస్ట్ టు గివ్ యూ మై ఫీలింగ్ అబౌట్ డెంటిస్ట్రీ, అంటే వయసుతో పాటు డెంటిస్ట్రీ పట్ల నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం ఎలా మారింది అని చెప్పి చెప్తాను. ఐ మే సౌండ్ వెరీ స్టూపిడ్ హియర్, కానీ నా చిన్నతనంలో 2 కనుక నాకు ఉన్నట్లయితే ఒక ఇంటలెక్చువల్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి నేను గట్టిగా విశ్వసించేదాన్ని. మొదటిది, డోంట్ గెట్ సర్ప్రైజ్డ్, బట్ ఇట్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్, because I thought that it's a very intellectual look, you know, a brain with a tumor and so on. This was when I was probably 7 to around 12, 13 years of age. And the second thing was, if you had braces, క్లిప్స్ అంటారు చూడండి, వాళ్ళకి అవి పెట్టుకుంటే చాలా చాలా ఇంటలెక్చువల్గా అనిపిస్తారు అని చెప్పి ఒక భావన నాకు ఉండేది. మా ఫ్యామిలీ డెంటిస్ట్ వచ్చి హీ వాజ్ వన్ డాక్టర్ మిగ్లాని, ఈజ్ నో మోర్ నౌ, చెన్నై. పదే ఆయన దగ్గరికి విజిట్ పెట్టినప్పుడు మా అమ్మగారు తీసుకెళ్ళేవారు. ఎవ్రీ 6 months she would take us to him for a dental checkup, for an oral checkup. వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను ఆయన కోరేదాన్ని, ప్లీజ్ డాక్టర్ నాకు ఐ వాంట్ బ్రేసెస్. సో హీ యూస్ టు స్మైల్ అట్ మీ అండ్ సే, పురంధేశ్వరి మీకు బ్రేసెస్ ఉన్నా లేకపోయినా ఐ నో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎమర్జ్ టు బి అ వండర్ఫుల్ లేడీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అని చెప్పి అప్పుడు వారు చెప్పేవారు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హిస్ వర్డ్స్. That was when I was little, between the ages, I said 7 to about teenage or so. ఆ తర్వాత once I entered my teens, and probably for some time, it was like dentistry means a beautiful smile. You have lovely teeth, white, literally glowing, and that is what I always felt about dentistry. It was limited to that.
Dr. Medicity Sri Niharika, Department of Oral and Maxillofacial Surgery. ప్రీవియస్ పీజీస్ కూడా ఇస్తున్నారా సార్? Dr. S. Dr. Shweta. Dr. Lagrapati Sri Charita, Department of Prosthodontics and Crown and Bridge. She scored the highest marks. Dr. Vaishnavi Ravi Mudala, Department of Periodontics and Implantology. She scored the highest marks. లోడింగ్ కూడా అయిపోతుందా? నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తున్నాయి. Dr. Sheikh Farhatullah, Department of Orthodontics and Innovation Orthodontics. Dr. Vanshi Krishna Vajrala, Department of Orthodontics and Innovation Orthodontics. Please hold the highest marks.
teacher, Dr. Sandeep. Association of Government Maxillofacial Surgeons of India తో పాటు the only college in the country to have a tie-up regarding head and neck cancer. Because మనకి కేసుల్లో ఒక 300 బెడ్డెడ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంది. ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో లాట్ ఆఫ్ సర్జరీస్ చేస్తామని దానికి సంబంధించిన ఇన్స్పెక్షన్స్ తర్వాత the mastermind of Nirvas program, but who has run the program but Sandeep, who is going to fix and make sure that this program runs on an every year basis. Thank you once again. Thank you very much. Good afternoon, respected faculty, graduates, distinguished guests, and fellow graduates. I am very honored to stand before you today as one of the delegates from Tashkent, Uzbekistan, representing Tashkent Medical